Good evening, everyone. My name is Brian Malloy. I am the Assistant Cultural Affairs Officer here at Dar America. It is my great pleasure to welcome you tonight to our online workshop about creating your first website. Tonight's workshop is a series of workshops that we have put together in partnership with Loop for Science and Technologies. The series is called the Dar Makers series. And tonight we have the great pleasure of having Fatima Zara Bendash here. She is a software engineer and robotics instructor, and she's going to take us through the steps on creating our first website. Thank you very much, Fatima Zara. I'm glad you're here, and welcome everyone to tonight's event. Thank you, Brian. And let's start. Assalamu alaikum, everyone. I'm Fatima Zahra, and I will be facilitating today's workshop. غيكون واحد الورشة غنحاولوا نكتشفوا فيها كيفاش نقدروا نكريو مواقع ويب سايت. غنشوفوا شنو كيوقع في الكوتي بروغراماسيون ديال الويب سايت، ومن بعد نحاولوا نشوفوا كيفاش المراحل باش نقدروا نعرفوا كيفاش نكريو الويب سايت ديالنا. دونك غادي نبارطاجي معكم ليكران ديالي اي غنبداو. قبل ما نبدا الا قدرتوا تاكتيفيو لي كاميرا ديالكم غيكون مزيان، تقدروا ديزاكتيفيو لي ميكرو مي تاكتيفيو لي كاميرا حيت غيكون حسن الا قدرت باش يكون the workshop interactive. شكرا لكم كاملين. اي غنبداو دابا. دونك اول سؤال غادي نبداو به. The first question we all ask ourselves, and سؤال غنبداو به اشاك فوا كنبغيو نهضروا على شي حاجه عندها علاقه بالcomputers, programming, websites, virtual things. We talk about algorithmics and algorithms. Algorithm is a word coming from الكلمه العربيه الخوارزميات. Who can tell me what does an algorithm mean? شنو كيعني كلمة algorithm if someone knows, or maybe just a simple definition if you have something in your mind كان عندكم غير فكرة عليها. You can unmute yourselves, feel free. You can also raise your hands, unmute yourselves and tell me. تقدروا تاكتيفيو لي ميكرو ديالكم. صفاء لطفي. صفاء. Hi. Yes. Yes. Okay. So, I'm not sure. Algorithm is like a kind of des formules avec quoi communique l'ordinateur, ou bien genre le langage de l'ordinateur. Yes, kind of. هي وفات algorithm هي بحال قلتي اللغة اللي كنتكلموا بها مع أي حاجة. هنايا غنهضروا على مع الاورديناتور حيت هنايا في الوركشوب في لو دومين programming, coding, creating website and it's virtual. هنا غنهضروا مع الاورديناتور ونهضروا مع نتحاوروا مع الماشين. مي غنشوفوا ندوزوا. شكرا بزاف صفاء على لا ديفينيسيون. غنشوفوا لا ديفينيسيون هنايا ديفينيسيون a detailed one. So an algorithm, is an ordered sequence of actions. Ordered sequence of actions هي the actions اللي هما مجموعة من المراحل اللي مرتبين. كل وحدة فاش كل وحدة عندها effect. كل وحدة كندوزو من مرحلة، كل مرحلة كتعطينا نتيجة. إلا جمعنا هادشي كامل، النتائج كاملين اللي درناهم من مرحلة للأخرى غيعطينا غتقدر نحلو من ما عندنا شي مشكل ولا شي task known task. Like for example, I will tell you maybe what you do every time you wake up in the morning
is an algorithm, because actually when you wake up in the morning, first thing you do is opening your eyes. You do this every time. كل مرة كتفيقوا في الصباح كتحلوا عينيكم. That's the first. هذه المرحلة الأولى. That's the first step, and it's ordered. You cannot be waking up with before. After opening your eyes. I mean, that's not logical. ماشي منطقي. Du coup, it's مراحل عندهم ترتيب معين. إيه فاش كنديروا نتبعوا هذا الترتيب كنلقاو résultat. Donc, after all, we can say that everything we do in life is an algorithm. Everything we are doing. Actually, me now explaining this to you is an algorithm. I'm following steps so that I can explain to you how to create a website. Ntuma, what you are doing is listening to me. It's an algorithm taking all the information, and then hopefully في الآخر تخرجوا بنتيجة أنكم تعرفوا تكون عندكم une idée très générale et très spécifique au même temps على how to create websites. So after all, an algorithm is not something related only to machines. It's also related to our daily lives. Donc voilà. We had a nice comment from Abdullahi Mazid. He says that an algorithm is the steps to resolve a problem. Yes, actually it is. Just as I said, it can be a problem, it can be a normal task. And now when we're going to introduce you guys to programming and to solving problems maybe, and developing and coding things, we are going to talk about problems maybe that we can face, and then steps to solve them. So if إلا بغينا نقولوا أنه أي حاجة كنديروها is a problem that we have to solve, it is a good definition. Thank you for this very good definition. And let's move to an introduction to programming. So now we're going to talk about machines. Hopefully for Safa now, you are going to explain to us how algorithms work with the machines. So computer programming is the process of telling a computer to do certain things by giving it instructions using programming languages. To make brief, باش نقصروا هاد la définition, it's programming language. البرمجة ديال en fait البرمجة تسمحوا لي ديال les ordinateurs ديال laptops. Donc فاش كنهضروا على البرمجة على programming, it's talking to the machine, talking to the laptop, communicating. We are now communicating in the 2 languages, sometimes 3. And we are using languages to communicate. You guys do understand me, hopefully. I understand you too. We try to communicate. كنهضروا كنتحاوروا كنهضروا بالدارجة كنهضروا بالانجلي كتفهموني وكنفهمكم. And it is the exact same thing with the laptops, with machines. ما غنهضروش غير على اللابتوبس، راه حتى ماشينه لافي، حتى لافيسيل، حتى لا ماشينه كافي، اي حاجه، حتى باب اللي كيتحل وكيتسد اوتوماتيكمون، حتى هذاك راه كنكومونيكيو معاه، مي ماشي باللغه ديالنا، مي باللغه ديالو. دونك فات هنايا منين جاو languages, programming languages such as examples Java, Python, C, JavaScript. And we're gonna see some examples mostly about JavaScript. غنشوفوا واحد الأمثلة، غنحاولوا نمانيبيوليو شوية languages and this programming language which is JavaScript. So كيف ما عندنا حنا لغة، حتى الكمبيوتر and machines عندهم لغة، and هادو هما وحدين من اللغات المعروفين اللي كنهضروا بهم مع الماشين. فاش كنقول كنهضروا بهم ça veut dire كنكتبوا we are sending mails to the machine using these languages, and the machine is supposed to understand us. Donc كنحطوا لهم رسالة بهذه اللغة، and the machine كتجاوبنا باللي فهمت شنو بغيناها دير وكدير داكشي اللي قلت. And donc these instructions are called programs after all. Donc instructions also called algorithms. Donc these instructions or these algorithms are called programs. ندوزو دابا
the real subject, which is websites. So who can tell me here I put it, I try to just put a simple definition. هي واحد التعريف بسيط ديال الويب سايت. Actually this one is specified, and the most known one, it's a definition from Wikipedia. All of you know what is Wikipedia, so we will try to see what is this, and then can someone tell me, you can guys read this, تقدروا تقراو هاد definition, get inspired from it, and tell me for you what is a website. Maybe what is the need, why do we need websites, or maybe just an idea of websites maybe you have in mind. شنو هي الفكرة عندكم على المواقع الإلكترونية؟ واش يقدر شي واحد you can raise your hands guys, tell me in the chat, or unmute yourselves. Raise your hands, unmute yourselves and tell me. تقدروا تاكتيفيو لي ميكرو ديالكم ولا تقولوا لي في الكومنتس. سينو غنقدر نعطيكم ان اكزامبل تعطاني في واحد من الوركشوبس اللي عجبني بزاف. صفاء yes please. So, like just for your question, you mean generally about websites ou là du côté programmation? Parce que du côté you can donc en général for websites it's a tool that we can, from where we can get information, like different like you know different topics. And for coding and programmation side, like I'm curious about it, that's why I'm here. And it's more about like how we organized so many codes, so many information in one page that we can find it in internet, I think. Perfect, nice. You summed it up. You summed it up very well. And yes, that's it. Actually, you said something about we need something. We just go, maybe Google it. Of course, all the time we use Google to Google things. And then it directs us to websites where we can find whatever we want: products, food, clothes, pieces of information. Of course lately ولينا كنهضروا على غير الماكله ولا الكلودز وهادي على وقت هذا الكونفينمون. هادشي اللي كنا كنقلبوا عليه اكثر في الويب سايت. But there are too many websites offering too many type of information. And نعطيكم واحد ليكزامبل عطا ليا في the last workshop. واحد البنت قالت لي a website for her is like a book، بحال كتاب. قالت لي كتاب ولكن virtual book where I go, I open it, it's like seeing the website there. كتحلو and كتكتشف الكونتنت ديالو كل مره وشنو فيه. For books, of course, every time there are sentences, texts, and words. And for websites, كل مرة وشنو كاين, depending on what we are looking for. So yes, I liked the example too. And it is actually a virtual book. بحال اصلا موقع الكتروني الا قلناها هكا بحال نقولوا كتاب الكتروني كنقدروا نشوفوا فيه بزاف ديال الحوايج نلقاو فيه شنو ما محتاجين. Donc, after all, here is a definition: a website, also written as website with a space between the web and the site, is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server, which is exactly what Safa said. It's too many pieces of information that we gather. بزاف ديال المعلومات كنجمعوهم كنحاولوا نستركتوريوهم. قالتها صفاء، قالت كنقادوهم كنكوندونسيوهم في كتاب مثلا ولا شي حاجه بحال كتابنا، مي هنايا كنقادوهم في انترنت. We use network for that. We publish them on at least one web server, and it's identified by a common domain, which is the name of the site, like www.google.com. That is a domain name, and it is published on a lot of servers. Let me tell you guys, for Google, it's huge. So the anatomy of a website, here it is. You can see it. كيفاش شنو هي مثلا حنا عندنا راس،
un corps, يدين, صباع, رجلين, anatomy ديال le corps humain. It's exactly the same for the websites. بحالنا عنده راس, عنده رجلين, كل بلاصه معروف فيها شنو كنديروا. And d'ailleurs I'm pretty sure that الا دابا عطيتكم ورقه وقلم وقلت لكم ارسموا لي علاش كيشبه ويب سايت, n'importe quel website, I'm pretty sure that you guys, all of you, will get the right anatomy. Maybe شي وحدين منكم يديروا اللوغو اللي على اليمين لا اللوغو على اليسار, but you guys know that every time we click on a link to get on a site غنشوفوا اللوغو هو اول حاجه. Logo, about us, contact us, maybe the l'accueil, the content of the website, full body, and then a footer and stuff. And we're gonna be seeing this when we'll go to a language specified to structure the website. So a site or a web page is mainly composed of computer languages. As we said now, this is a technical definition, talking about maybe a bit of coding, programming and stuff. So هنايا c'est une définition غادي نقراوها. Computer languages, as I told you, indeed, these languages will make it possible to describe and structure the actions to be carried out. يعني موقع إلكتروني مناش متكون من واحد اللغات كنهضروا معاه بهم, يعني كنحاولوا نكونوه بمجموعه اللغات اللي كيعاونونا انه يكون عندنا موقع مقاد في لا ستركتور, مقاد كيشبه الاناتومي اوف ا ويب سايت, فوق هيدر, بادي, فوتر, يعني الفوق ديالو شنو فيه, اللوغو هادي الوسط الكونتنت, maybe products that we're going to sell or pieces of information or something, and then لتحت دونك au fait ديما هذا هو ديال الاناتومي ديال الويب سايت. And to do that we use computer languages. Some of them are programming languages and some of them are computer languages that will help us display, يعني نافيشيو, يعني نشوفوا داكشي اللي كيبان لنا. We use for it specific languages that we're going to see in a few. Donc هاد l'image كان Je vais te couper. En fait, Fadlullah, il dit I didn't understand well, please. I'm not sure which part. هو ما فهمش. Can you tell us please just which part, and I will try to come on that. Maybe the part of languages. So I will try to quickly repeat this part, and then we can move. He said part 2. Can you go back to the previous slide? Yes, sure. I'm sorry. Here it is. Websites. The part 2, which is what is a website? Yes, he said yes. This is the part he didn't understand. Okay, perfect. I think it was the part 2 of the website when we talked about the anatomy. Anatomy of a website هي مناش متكون الويب سايت. الكومبوزيشن ديال الويب سايت يعني بحالنا حنايا هيومن بادي, قلت عندنا راس, كور, رجلين, يدين. الويب سايت is the same thing. عنده عنده اناتومي ديالو, عنده الراس الفوق ديالو اللي هو الهيدر, كيتسمى هيدر, بحال نقولوا هو الراس ديال الويب سايت. فيه اللوغو كيكون فيه لي انفورماسيون على لاكاي. Every time you go on a website, this is the same thing. And then الوسط كيكون content, maybe products that we are going to buy. كيكونوا content يعني مثلا منتوجات غنبيعوهم, ولا articles, des textes, des paragraphes ديال مثلا إلا كانت شي مجلة ولا شي حاجة, des images, تصاور, des vidéos aussi, هو الكونتنت. and then لتحت جينيرالمون بحال هنايا غيبان لكم social media, فين نقدروا نكونتاكتيو مالين هذا الويب سايت. if it's a company, الا كانت شركه ولا كانت اسوسياسيون ولا كان ماغازان ولا كانت اي حاجه, جينيرالمون كيديروا لتحت في الفوتشر ديالهم فين نقدروا نلقاوهم. donc I hope this was a bit better explained, and don't worry, we are going to come back to the anatomy very soon when we'll go
and see some languages that we use. So هنايا حاولت نلقى لكم واحد examples ديال يلا حنا كنهضروا على ويب سايت example of a very old website. هذا موقع قديم بزاف باينه فيه غير كيفاش الديزاين ديالو، ولتحت كاين موقع ديال a new well designed website. هذا really updated في زعما it's our generation's website. دونك هنايا كيبان لنا كليرمون كو there was an evolution، كان واحد التطور. تطورنا من واحد النيفو اللي كنا كنديرو فيه غير هكا links that we're going to click on and they will get us to another page. غير هكا باج عاديه فيها غير لو فون ديالها خضر ان تيتر دي ليان اللي غيديونا لشي بلاصه. من هذا الشيء تطورنا الى ان نيفو واعر بزاف ديال الديزاين، واعر بزاف ديال لي فونكسيوناليتي، ديال انك بوطون مثلا. نقول لكم ان هاد لا بتيت تابليت مثلا اللي هنا تقدر تلقاها سي ان بوطون، تمشي تكليكي عليه يعطيك شي يديك اون اوتر باج. كيفاش هاد اللوغو مقاد مزيان، كيفاش هاد البلاصه هنايا اشاك فوا نكليكيو it's well designed and functional. Donc c'est ça la différence, and we are getting to discover and we are developing ourselves بزاف, and even the websites are developing themselves وكيوليو غاديين وكيكونوا واعرين بزاف. tout simplement كتقدر تدخل ان سيت وكتقول واو هذا سيت زوين. دونك غير باش نعطيكم واحد شويه ليماج على كيفاش الفرق بين لي جينيراسيون. مثلا الفرق بين كيفاش كان داكشي كيدار شحال هادي كيفاش هادشي غادي وكيتطور وما غيتقاداش. I'm pretty sure غنبقاو غاديين and we're going to be more amazed. غنبقاو نقولوا واو بزاف ديال المرات. Donc now we're going to move to types of websites اللي هما انواع الويب سايت، انواع ديال المواقع اللي كتعرفوا. مثلا انا عطيتكم اون ليست هنايا اللي كيعرف مثلا ماغازين ويب سايت، اي كوميرس ويب سايت. غنحاولوا نشوفوهم نقولوهم هكا لا ليست نشرحوها دغيا مي اللي كيعرف don't feel free to comment to send that in the chat. نوع مثلا كتبوا لي تايب ماغازين ويب سايت وشنو هو بور فو شي سايت كتعرفوه، شي موقع كتعرفوه اللي هكا ماغازين ويب سايت اللي جينيرالمون كيكونوا بحال ديال الصحافه ولا ديال دي ماغازين معروفين. ما نقولش لكم اجوبه باش نخلي لكم شويه ديال الانسبيريشن. اي كوميرس ويب سايت I'm pretty sure I'm 100% everyone is going to know بزاف ديال des jeux Jumia exactement. and Jumia et j'en passe. راه بزاف كاينين سورتو في هاد لا بيريود ديال الكوفيد وشنو واقع. فريمون الاي كوميرس طلع بزاف. blogs can you tell me guys if you know any blogs. généralement blogs انا اللي كنعرف عليهم هو généralement c'est des gens اللي كيعجبهم يكتبوا يعطيو الراي ديالهم على شي حاجه عاشوها، شي حاجه كيديروها في حياتهم. ميبي كيكونوا talented people، شي ناس تبارك الله كيكون عندهم الحس ديال الشعر ولا شي حاجه بحال هكا، كتابه الموسيقى ولا كتابه ديال شي حاجه وكيعجبهم الكتابه. et donc they create blogs to share this with us. and انا بيرسونيلمون كيعجبوني البلوغ حيت كتجيني واحد الحاجه زوينه ان واحد كيكون عنده واحد المعرفه، كيكون عنده واحد اللي على شي حاجه وكيبارطاجيها معنا. portfolio website. You can tell me guys. I had some examples lately. Behance. I'm sorry. Yes, Behance, for example, for portfolio websites. Yes, that's a great example. Also, I had LinkedIn as a portfolio website where you have a good portfolio of people, and it happened to be not only portfolio. You know that موقع يقدر يكون فيه ماشي غير نوع واحد، بزاف الانواع. مثلا يقدر يكون موقع ماغازين او ميم طون كيبيعوا شي حاجه داك الماغازين،
ولا يكون بورتفوليو او ميم طون سوشيال ميديا. and here is the example of LinkedIn راه بورتفوليو كتلقى فيه portfolio informations about people and also social media because you get to contact those people كتهضر مع هاد الناس كتحاور معاهم. donc it's also social media directory and contact pages. مثلا لي باج جون شكون كيعقل على واحد الكتاب كان كبير كان كيعطيوه لينا دي زوبيراتور كيكون فيه بزاف النماري كان سميتو لي باج لا باج جون شكون كيعقل عليه فوالا هذاك كان كبير كان فريمون الا طاح عليك تقصح بزاف رجليك الا طاح اي ثينك كلنا عاقلين على هذا الكتاب اللي كان كبير او فات تو سامبلومون دابا ما بقاش داك الكتاب ولا داك الشيء عندنا في ويب سايت كندخلوا كنقلبوا وحنا لقينا دونك ولاو سميتهم كونتاكت بيجز. دايوغ راه جو بونس كو لا فيرسيون ماروكان ديال الكونتاكت بيجز راه سميتها نيت لي باج جون. دونك فوالا اي ثينك حنا هنا كلنا قدرنا نتعرفوا على دي سيت قدرنا نشوفوا بزاف ديال التايبس نشوفوا باللي التايبس يقدروا يكونوا نفس السيت فيه بزاف ديال التايبس. دابا غندوزو لواحد لا كيسيون اللي غير هنايا غندوزو ليها باش نعرفوا شويه why learn how to create a website. علاش نتعلموا هاد لا كومبيتونس ديال اننا نكريي ويب سايت. علاش الا شي واحد فيكم بغى يقول شي حاجه على هذا الشيء على for you guys علاش خصكم تعلموا علاش كلشي صراحه خصو يتعلم. هنايا حاولت نجمع some points اللي جاوني مهمين اللي خصهم اللي عليهم على قبلهم وشغل sur cette base غادي خصنا نتعلموا. Donc for example I will say you will develop 21st century skills such as coding and programming using many languages and this is good. حيت مثلا الا جيتي وبغيتي غير I know lately ولا عندنا بزاف الرغبه اننا نتعلموا الكودين بروغرامين نفهم شنو كاين دغيغ كنشوف شي حاجه ابليكاسيون لوجيسيال شي حاجه كنبغي نفهم شنو واقع دغيغ اي دونك كان I want to get to know the algorithm behind this. So كنحاول نتعلم انا كنتعلم راني indirectement كنتعلم الكودين and programming. So I think creating a website is a pretty good exercise for that. إلا كنتو عندكم quelques notions على algorithms quelques notions على شي languages programming languages ولا computer languages اللي كتعرفوهم it's a good exercise and it's always good to know how to do it. So تمرين مزيان انكم تكونوا ديروا ويب سايت حيت اوفيت مجموع فيه بزاف ديال الحوايج مجموع فيه programming languages مجموع فيه languages اللي غيعاونوك باش to structure the thing مجموع فيه aussi other skills other than coding and programming كتولي كتفكر ويب سايت ديالك كيفاش بغيتي يخدم شنو بغيتي دير فيه كيفاش دونك كتولي كدير ان بو د ماناجمنت user experience design يس كتلقى راسك كديزايني كتلقى راسك وليتي ارتيست واخا انت ما عمرك ما اكتشفتي هذه الموهبه فيك كتقول لا هاد الصفر ما عجبنيش مع الزرق نبدلو اي دونك انديريكتومون كتولي عندك واحد التفكير ديال 21st century skills وفات after all كتجادريهم كاملين وكتجمعهم باش وفات حنا غاديين وكنتعلموا and it's very غندوزو you can test new business ideas quicker and better. lately ولينا كنسمعوا كلشي كيدير businesses everyone is getting into businesses and everyone is doing very good. كلشي كيدير تجاره كيدير شي حاجه وكلشي كيخدم مزيان فيها حيت تو سامبلومون كيعطي فيها كيكتشف فيها بزاف ديال الحوايج and I think a website فاش كتبدا business موقع الكتروني ولا شي حاجه اللي ماشي كتفكر واش ديرها شي حاجه اللي راه the first thing like اول حاجه خاصك دير هي تفكر في كيفاش الويب سايت ديالك كيفاش انا غنبان للناس واش غيقلبوا عليا ما بقاوش الناس غيدوروا في الزناقي باش يقلبوا على المغازان ديالك مي بلوتو غيدوروا في انترنت باش يقلبوا على لو سيت ديالك ويشوفوك شنو كدير.
the ability to build a website is being an essential asset. قلتها هذه يعني ولات عادي، بحال كنتعلم لغه، بحال كنتعلم العربيه، الفرنسي، الانجلي، الشينويه، الاسبانيوليه، بحال كنتعلم المات، نتعلم الفيزيك، نتعلم بزاف ديال الحوايج في المدرسه، ولات خاصني نتعلم حتى how to create a website, how to code, how to program. حيت after all it's a good skill to have and it always helps and it's fun. Believe me guys, it's fun. Web designing might be a bit daunting when you're starting out. تقدر داكشي يبان لكم شويه صعيب في الاول غير حيت language you don't know. You are discovering languages حيت ماشي اللغه ديالك، الكمبيوتر ما كيهضرش معاك بالفرنسي ديالك وبالعربيه ديالك وبالانجلي ديالك، كيهضر معاك بحال بلغه اخرى. دونك انت خاصك تتعلم له داك اللغه ديالو باش انت تقدر تكومونيكي معاه وتحاور معاه. And however, once you get the hang of it, it's a lot of fun. So une fois صافي كتدخل معاه كتدخل في المود، كتدخل في الفلو معاه، صافي راه صافي راك وليتي كتعرف تكري ويب سايت. So let's move to languages used to create websites. هنايا غنبقى نهضروا دابا على هاد ثلاثه د لانجويجز اللي كتشوفوهم بزاف، اللي غنشوفوا اليوم غنحاولوا نمانيبيوليوهم شويه. غنديروا small exercises, very simple exercises, and you guys will for the first time like بحال غادي نبسطها لكم واحد شويه. بحال قلتي غتلاقى مع شي واحد لغته ما كيهضرش لغتك وغتقول له علمني نقول السلام بلغتك. This is what we're going to try to do with all the languages. غتعلموا ديروا دي تريك ساهلين بهاد languages and believe me غير غتبداو غتحسوا ميم با ماشي غتبغيو ولا سميتو غتلقاو راسكم كتكتشفوا اكثر، كتبغيو تشوفوا HTML اكثر، CSS اكثر، وجافا سكريبت اكثر، وغنشوفوا هاد لي زيكزارسيس دون با لونطون. دونك هنايا غنهضروا على هاد ثلاثه ديال لي لونغاج، وما كنقولش بلي غير هاد ثلاثه اللي they exist وغير هاد ثلاثه اللي you can build with them websites. كاينين بزاف ديال languages but we are going to focus on these ones and talk about this one. So an essential language is HTML. عقلوا على هادي that will structure the site. Go back to the structure يعني غيقاد لكم الكتاب ديالكم الالكتروني. C'est ce qui va, c'est بحال قلتو markup language. Markup language, perfect, awesome. So it's a markup language اللي كيقاد لك كيقاد لك لا ستركتور، ديك الاناتومي اللي شفنا قبيله، راس رجلين، هذاك الشيء اللي شفنا قبيله ديال الويب سايت. هذا HTML هو اللي كيقاد لك، كتقول له ها كيفاش بغيتي يبان عندي داك الشيء، وكتقول له ها شنو بغيتي يبان عندي، كيحطوا لك كيقاد لك لا ستركتوري لك. And structure doesn't mean beautiful, doesn't mean it looks good. So غادي غير قاد، ما غاديش يزين لك داكشي، ما غيكونش داكشي زوين بزاف. دونك we use for that على قبل styling CSS that is going to style the site. It's the style of the site. غيستيلي لنا السيت ديالنا. What is the CSS? We are going to see that. We have a whole introduction for that. We are going to see that in a few. All right. So CSS, كيف ما قلت, c'est un langage. It's a language that is going to style the site. غيقادو لينا، غيدير لينا ليه دو ديزاين. غنقولوا ليه بغيت هذه خضراء وهذه صفراء واللور ديالو زرق وشي حاجه بحال هكا، وايماج هنا وقاد ليا ليماج كبرها ليا بحال هكا، وبغيت هادشي يبان في اليمين وهادشي اليسار. It's CSS. And JavaScript اللي هو execution of scripts. Donc JavaScript it's a programming language, and JavaScript هو اللي غيخلي لنا ان السيت ديالنا ما يكونش غير ورقه وغير كنشوفوها ما نقدروا نديروا فيها والو. هو اللي غيخلي لنا ان السيت ديالنا مثلا الا كنا كنبيعوا فيه شي حاجه، فاش غنكليكيو على ان برودوي غيدينا لواحد لاباج اخر. راه جافا سكريبت هو اللي غيخلينا نديروا هادشي. دونك let's move and try to introduce you guys to HTML. So HTML, as someone said, hypertext markup language, is a language used to create web pages.
c'est un langage qui create لنا web pages. This language produces hypertext based on a markup structure. Donc, هذا langage قلنا language اللي كيخلينا نكريو web pages. web pages ما كنهضروش على web sites، كنهضروا على web pages. عفاكم نديروا الفرق بيناتهم، حيت web page هي بحال اللي قلت لكم ورقه، بحال سكانيتي ورقه وافيشيتيها عندك، ورقه ما تقدر دير فيها والو. بوغ لانستون غير ورقه، شي حاجه كتشوفها ان افيشاج دو تكست اون ايماج، شي حاجه بحال هكا غتشوفها. This language produces hypertext. غنشوفوا هذا لو تيرم hypertext شنو كيعني، based on a markup structure اللي هي based on هذيك لا ستركتور اللي عطيت. انا بغيت السيت ديالي يكون داير هكا، يكون غنبدا بلوغو، من بعد عندي واحد هذيك لا باغ اللي فيها اكاي بوتيك حاجه، من بعد عندي الكونتنت. سي دونك هذيك لا ستركتور اللي انت كديرها في راسك هو كتعطيها له باش يحطها لك. غنشوفوا كيفاش خاصنا نعطيوها ليه. And let's go and just do a little open the parentheses على le terme hypertext. Donc غنشوفوا غير le terme hypertext حيت I know that c'est un terme اللي ما كنسمعوش ديما. And let's just try to see what is in hypertext. Like this is a hypertext link. Donc d'abord غتعرفوا شنو هي hypertext after this, because hypertext اللي هي une grande partie من HTML هو اننا كنخليو لا ستركتور ديالنا تدينا البيجز مصايبين. Donc it's a link that we click on وكيدينا البيج. مثلا الا كليكيت هنايا انا على هاد جوجل، فين غديني؟ الجوجل ديالي. سي سامبل. If I come back here, قلنا hypertext link is a link اللي كتكليكي وكيديك لواحد لاباج ويب وحده اخرى، لاباج اللي مصايبه ب HTML. And this is why HTML is hypertext is part of the HTML word. So I hope هاد hypertext قديتو زعما تفهموا شويه لا ديفينيسيون ديالها. And let's just move to see what is a structure في HTML، كيفاش كيتستركتورا السيت ديالي في HTML. That's very simple guys. غير فات هنايا بحال كتجيو كتقولوا انا بغيت السيت ديالي بحال اللي قلت لكم قبيله، بغيت السيت ديالي يكون فيه في الهيدر ديالو يكون فيه لوغو، يكون فيه هاد اكاي بوتيك سيرفيس، يكون فيه بيتيتر هاد لادريس، يكون فيه شي حاجه هكا. Donc this is the header of our HTML file. So here هنايا غير حاولت نعطيكم ان اكزامبل ديال كيفاش كنكتبوا، شنو كنكتبوا باش لا بلاتفورم اللي كنكتبوا عليها تفهم بلي راه حنا كنكتبوا HTML. سي تو سامبلومون كنبداو كنقولوا ليها السلام عليكم انا راني HTML. كيفاش غنقولها انا راني HTML؟ كنقول سميتي. بحال انا قبيله دخلت عندكم قلت لكم السلام عليكم فاطمه زهراء، انا غادي ندير لكم هادشي اليوم، غنشرح لكم هادشي. Donc it's the exact same thing. It's like here HTML is introducing itself saying that hi I am HTML. Then عندنا الوسط من HTML لا ستركتور ديالي hi I'm HTML. ها هي الويب بيج ديالي كيفاش بغيتها تكون structured header body footer. and هنايا عطيتكم examples ديال headers, a header of a website, a body of a website and a footer of a website. هنايا مثلا it's a website اللي فيه products products كيتباعوا. دونك هنايا عندي الهيدر ديالي فيه كيف ما قلت لكم لوغو دي سيكسيون accueil boutique service. And then when we move to the content اللي هو the body هو الوسط شنو بغيت انا نوصل من السيت ديالي products like here. and من بعد لتحت الفوتر اللي جينيرالمون كيكون فيه social media links فيسبوك ديال هاد السيت ديال هاد لونتربريز، انستغرام، لينكدين، يوتيوب شانيل، ليفريزون كيفاش كدار مثلا، لي بارتنير and so on.
So I hope this structure helped you know a bit about كيفاش دايره لا structure في HTML. حيت قبيله وحنا كنقولوا structure مي ما قلناش كيفاش HTML كيفهم هاد structure. حنايا بلغتنا عادي راه كنفهموها، كنقولوا هذا راه كنشوفوا انا سي الفوق ديال السيت، هذا راه الوسط ديال السيت، هذا راه التحت. ولكن كيفاش HTML غيفهم هادشي اللي قلتي انت سي بهاد لا ستركتور وبهاد الكتبه اللي غنفهموا طالع بلي هادشي سميتو tags. هادي سميتها tag، هادي tag opening tag closing tag opening tag closing tag and then فهادشي كامل الوسط من a big opening and closing tag which is called HTML. and غنحاولوا نفهموا شويه لا syntax كيفاش كيتكتب هادشي. سي très simple, it's just words not ماشي words ماشي جمل عاديين بحال اللي كنهضروا بهم مي words that we can use so that HTML understands us. Now we will move. هذا وفات هاد ليكزامبل اللي كتشوفوه هنايا غديروه دون با لونطون في واحد الاونلاين كومبايلر. غنصيفط لكم لو لين وغتمشيو ديروه كلكم وغتقولوا لي واش خدم لكم ولا لا. So HTML tags, this is an example of how we talk to HTML and how we say to HTML what do we want to add. هكا كيفاش كنقولوا ال HTML السلام عليكم راه بغيت يكون عندي في السيت ديالي paragraph. كيفاش غنقول لي paragraph؟ It's simply by opening the tag with P and closing the tag with P and inside of those two tags نكتب شنو ما بغيت. كنحل tag ديالي tag also known in French as balises. غتسمعوها en français سميتهم les balises ou en anglais it's tags. Donc we open the tag P, we close the tag P, and then inside of those two opening and closing tags we have the element which is شنو بغيت يبان. دابا مثلا انا فاش غنحط هذا الشيء في الكومبايلر ديالي شنو غيبان ليا في الويب بيج ديالي؟ شكون يقدر يقول لي شنو غتبان ليا في الويب بيج؟ Because for now we are all only talking about web pages not websites. باقي غير شنو غيبان لينا؟ شكون يقدر يقول لي by comments or unmute yourselves guys. تقدروا تاكتيفيو لي ميكرو ديالكم. I think غيبان لينا الباراغراف اللي كتبناها. Exactement. مثلا هنايا في هاد ليكزامبل غيبان لينا my paragraph 3 dots. هادشي اللي غيبان. Tout simplement. So thank you. And now let's go and check it out. Check if it's true, if it's going to happen. And let me move guys to this the compiler. هادو links I'm gonna be sharing with you en fur et à mesure. شوية بشوية غنبقى نشاري معكم هاد links في le chat. So go guys and yes, what will appear is my paragraph. Thank you Abdelhadi, I think. So play code.io. Go guys and open this. You're welcome. So open this and let's try to do our first exercise. So and I will open it for the first time with you guys just like we do. I think كلكم غيكون عندكم كحل. And for a first time let's turn it into white. نقلبوه للبيض حسن باش يبان لكم كلشي. حيت بارفوا في الكحل كتكون حتى الكتبه كحله ما كيبانش لكم كلشي، تقدر شي افيشاج ما يبانش لكم. Donc how to do this? You go here to the settings part. هاد لا بتيت غو دونتي كليكيو عليها and في team ديروا بحالي tout simplement كليكيو على بيض وغيولي عندكم كلشي بيض. It's better. All right. So now guys I will ask you to غيخرج عندكم document سميتو index.html، واحد اخر سميتو style.css هادو files و script.js. What I will ask you to do guys is to open every document and clean it up. مسحوا كاع داك لي كاع الكونتوني اللي فيه باسكو هذا سي ان اكزامبل كيتعطى اوتوماتيكمون اون فوا كتحلوا لو سيت، اون فوا كتحلوا دي اونلاين كومبايلر كيتعطاكم هاد ليكزامبل. دونك حنا ما محتاجينش هاد ليكزامبل، حنا بشويه علينا. دونك
مسحوا كلشي، مسحوا داكشي اللي غتلقاو في هاد style.css في script.js and index.html. اختاريت كاينين d'autres compilers of course if you have other compilers الا كان عندكم شي دي كومبيلاتور وحدين اخرين عندكم نتوما تقدروا تستعملوهم الا كنتو ديجا كتعرفوش ان بو شويه. سينو علاش اختاريت هذا حيت اوفيت عجبني كيفاش دايرين فايلز وكل فايل فيه واحد من دوك لي لانغاج اللي قلنا غنشوف. Donc, and what I will ask you to do too is after بعد ما تمسحوا lines اللي كاينين في وسط style وفي وسط script سدوهم وخليو غير index.html. So I hope guys you did this. So now can someone tell me باش خصنا نبداو باش هاد الكومبايلر يفهم انني غنكتب ليه شي حاجه ب HTML. HTML perfect. For example, Anwar said, for example, sublime text. Yes, yes. And someone said HTML. So yeah, perfect. So the opening tag of HTML. Tout simplement, غنكتبوها, غنطابيوها, and غنديرو the closing tag too. Closing tag سي كتحلو slash HTML وكتسد. ودابا اي حاجه زدتها وسط ال HTML ديالي غيعرفني الكومبايلر بلي كنقول ليه كنهضر ليه على HTML. So go ahead guys. من بعد انا داك ماي باراجراف، ديك ماي باراجراف اللي بغيتها تبان، عقلتوا على ليكزامبل ديالي، بغيت عندي واحد ماي باراجراف بغيت يبان، شنو خصني ندير باش يبان لي داك ماي باراجراف؟ opening tag ديال and بي شنو بي ولا بي and closing tag ديال P2 and I will be adding here my paragraph. Can you see it guys here in the results view? It's already happening. I can view it. كنقدر نشوف الريزلت. هادشي زوين هاد الكومبايلر كتقدر تشوف الريزلت ديريكتومون هنايا في الريزلت. بلا ما دير ران. كاين شي بلا ما دير ران اكزاكتومون. سي انستانتاني دغيا داكشي اوتوماتيكمون. So good guys, I think you did understand how to do it. غير واحد لو بوتي واحد لا بارونتيز about good manners, les bonnes manières, كيفاش تكودي ولكن مزيان. بحال اللي كنقولوا تكون خدمتك نقيه. باش تكون خدمتك نقيه تو سامبلومون خاصك بحال وفات غتقول ماي باراجراف مثلا هنايا واش it's a title, it must be in the header, it's a content inside, it must be in the body ولا لتحت in the footer. So هنايا انا my paragraph ما درت ليه لا تايتل لا والو. Donc it's gonna be good to add body between the two between HTML and inside of it يكون P. You're gonna ask me ولكن راه خدم it worked. Yes, I know it worked. Yes, and it's going to work for you guys. But the good manners is to really structure it very well, and you're gonna know why. حيت tout simplement انا نشرح لكم هنايا عندنا باج، هاد لا باج ويب شنو كتبين لنا my paragraph. It's very easy. It's like just 2 words, my and paragraph. جوج كلمات ساهلين. دابا تخيلوا معايا مشيتو درتو ان سيت كبير وفيه الكونتنت كبير بزاف and بغيتو تبداو تعرفوا تعقلوا ترجعوا الكود ديالكم تشوفوا شي حاجه بغيتو تبدلوها. Do you think that if you did my paragraph غير هكاك بلا ما ديروا وسط البادي it's gonna be easy to find it? Do you think it's gonna be easy? You can unmute yourselves and answer me. Do you guys hear me? Yes, I hear you. Yes. All right. I thought صحابني مشات لي لا كونيكسيون for a little while. So I said كيف ما عطيتكم l'exemple it's good manners هما انك open ال HTML ديالك and تقول مثلا هذا راه غيكون الكونتنت ديال البادي ديالي donc it's gonna be good to make it inside the body. ماشي غير HTML وتحت باراغراف حيت it's not well structured. It's good, it's well structured for you. انت كتشوفها مزيان. but من بعد الا كبرتي داكشي بزاف وبغيتي تطلب من الكومبايلر ديالك يدير لك شي حاجه يقدر ما يفهمش.
حيت تو سامبلومون ما فهمهاش هو انه كونتنت، فهمها انه غيكون شي حاجه displayed في HTML. So perfect guys, I think for all of you it worked. Did it work? If it worked, please just send in the chat it worked, or a thumbs up or something. I need all of you. I need to see all of you guys doing this so that I'm done. Perfect. Sorry, واحد حاجة. My paragraph results view جاتني au centre ديال la page، ما جاتنيش هكا كيف حال حيت style.css ديالك ما مسحتيش كلشي. D'accord. Parce que l'exemple, au fait, l'exemple une fois كتحلي الكومبايلر ديالك l'exemple اللي كيعطيوك سونطري مقاد باش كيعطيوك ان اكزامبل اللي already here انت تقدري تشوفيه. انا قلت لكم مسحوا كلشي باش نقدروا نشوفوا يبان لنا من بعد فاش غنقدروا نسونطري وكيفاش نديرو. دونك now I think une fois غتمسحيه غترجع لك الفوق، n'est-ce pas? I think it was Safa who was talking. خدم دابا صفا؟ Yes. Perfect. ولكن لا en fait مسحت ولكن ما بقى في لو سونتر. مسحتي هاد style.css ماشي script.js. تا script.js راه خاصك تمسحيه، مي style.css مسحي كلشي. في the top of the page ياكي في البلاصه وين نورمالمون اون فوا كنحلوا الكومبايلر كتلقاي index.html style.css script.js. شنو قلت لكم ديروا؟ دوزوا عندهم كاملين ومسحوهم. مسحوا داكشي اللي الوسط يكون والو، ما يكون كيبان والو. نورمالمون يقدر يكون غير ان بشي شي مشكل صغير ديال الانترنت ولا شي حاجه. just if you don't see it وتمسح كلشي run it here. click on this run so that it runs تعاود تغينيسياليزا. Okay. So now thank you. You're welcome. You're very welcome. So now we're coming back to our slides and try to see هادوك tags اللي دابا شفنا. I saw you manipulating them in a very good way. Congrats. Bravo tout le monde. قدرتوا تكتبوا اول لي باليز ديالكم لي تاغ ديالكم الاولانيين. دونك دابا غنحاولوا نشوفوا غير شنو هما. Sorry, please, I have a question. Yes, sure. I think it's a stupid question, but don't mind, please. For example, I have write the code and it worked. Like, I don't understand the process how I will share it on, for example, on internet. Or yes. Sorry if the question was stupid. No. It's absolutely okay. Actually, what we are using here, شنو حنا كنستعملوا دابا؟ It's an online compiler. شنو هي compiler؟ C'est tout simplement واحد لا بلاتفورم اللي حنا كنكتبوا فيها الكود and سي بحال قلتي مثلا انا الا بغيت نهضر مع شي واحد بعيد عليا بزاف شنو غنستعمل تليفون حيت بعيد عليا بزاف واخا نغوت ما يسمعشنيش. اون بيرسون مثلا في كندا راه ما غتسمعنيش واخا نعيا من نغوت. دونك خصني ان تليفون. C'est quoi? It's a tool I'm using so that I can communicate. So هنايا we are just using a compiler where we are just trying out our code. كنحاولوا غير كنجربوا الكود ديالنا كيفاش غيخدم وكيفاش كيبان ونديروا examples و exercises. Generally online compilers and offline compilers they do this. And then باش من بعد هادشي كامل اللي غيبان لك في result view يولي عندك published, there are some steps اللي هما من بعد هضرنا قبيله على server. عقلتوا فاش قلنا لو term server في الديفينيسيون ديال الويب سايت؟ سي سا هنا فين كيبداو يخدموا السيرفرز. كنتيا كتمشي كتقلبي على ايبرجور. شنو هو ايبرجور؟ شي بحال واحد البلاصه كتكريها على قبل السيت ديالك فين يكون. سي كتقلبي على لي زيبرجور كيعطيوك هذيك البلاصه and then لو سيت ديالك il est publié ويقدر اي واحد يقلب عليه في انترنت يلقاه. دونك هذوك it's another step. Now we are trying to move step by step to structure and make out our website, and then vers la fin ديال ان شاء الله workshop I will try to sum it up I hope quickly باش تقدروا تفهموا كيفاش كل شيء يقدر من بعد يكون publié. All right? Okay, I'm so thankful for your explanation. You're very welcome. My pleasure.
So now we're moving قلنا نشوفوا tags. شنو هما tags? The tags structure the content of the page. دونك فهمناها هذه سي سكيفا يقاد لينا داكشي. التاج الهيدر راه غيقاد لينا الهيدر البلاصه الفوقانيه، البادي صافي تجي الوسط، الفوتر صافي تجي لتحت، and tags داكشي اللي كنزيدو بي سي ان باراغراف، img it's a picture تصويره، div c'est un compartiment اللي نقدروا نزيدو فيه كيكون قاد exactement في السيت ونزيدوا فيه شنو ما بغينا. Donc the tags structure the content, the content, sorry, and it's whether it's text, images, or something else. Each tag has a role and gives meaning to the content presented. كل tag عنده role ديالو، عنده how do we say it in Arabic? I don't know. So عنده عنده دور فوالا، عنده دور ديالو and عنده une définition ديالو كيعني شي حاجه. دونك مثلا بي راه ماشي هو body، ماشي هو img، ماشي هو html، كل tag عنده رول ديالو. The name of tags are the name of the tags is predefined. html عاطي ديجا السميه ديال tags and ما نقدروش نخترعوهم malheureusement، ما نقدروش نخترعوا tag من راسنا. Some examples راه هما هادو اللي عطيتكم. Certain tags can be supplemented by attributes specifying certain parameters. نقدروا non seulement نديروا التاج mais inside of the tag قبل ما نزيد هادي نقدروا نزيدوا parameters attributes اللي اما كنعطيو اي دي لديك التاج ديالنا، اما كنزيدوا فيه شي لينك، اما كنديروا شي سورس ديال شي ايماج باش تبان لينا. دونك فوالا it can be attributes can be add. يقدروا نزيدوا مثلا بحال قلنا انا سميتي فاطمه زهره ولكن ما عارفينش بزاف، ما عارفينش attributes ديالي، مع مثلا بحال كنقولوا انا سميتي فاطمه زهره واليوم مثلا attribute ديالي انني كنقرا هذا الشيء ولا كنخدم في هذا الشيء ولا كندير هذا الشيء، بحال كنزيدوا دي انفورماسيون على داك التاج. and a tag can contain multiple attributes. يقدر نون سولمون كان عنده attribute واحد مي بزاف attributes، بحال مثلا شي واحد فينا هنايا غيكون كيخدم كيقرا عنده business ديالو، دونك بزاف attributes multiple attributes. دونك one tag can contain multiple attributes. So let's move and go to CSS, to the styling part. So stands for cascading styling sheets, cascading style sheets, and it corresponds to a computer language used to format web pages. يعني a computer language c'est un langage aussi اللي شنو كيعاوننا نديرو tout simplement كيعاوننا نديرو د لا فورم، نقادو لا فورم، اما نقادوها اما نخيبوها. نقدروا حتى بالسي اس اس نخيبوا لا فورم صافي دير نديروا الوان ما كيما متناسقينش، نديروا شي حوايج ما زوينينش نقدروا، but it's done to format it as we want. So here is how it goes. Hello, can I ask you, Miss, and I'm sorry for interruption. So yes, what is the difference between website builders and coding? For example, Elementor, if I can work on Elementor very well, so is it necessary for me to learn coding? Because you can send direct orders to Elementor to, you know, create headings, to create contents, to design the landing page, the home page, and all the pages, etc. So without knowing anything about coding. So is that enough, or should I learn coding? Thank you. You're very welcome. It is a very good question actually, because now we are just talking about whether it's worth it. It's worth it to discover these things and learn about these things or not. Let me tell you that by the end of this workshop, I will tell you guys about so many platforms, like you said, Elementors and other platforms that help us. كاين بزاف ديال لي بلاتفورم اللي ما كتحتاجش الكودين، غير كتجي وكتعطي. But I think it's better if you know داكشي اللي كتعطي how it works. I mean قبل هضرنا على front end and back end. It's good to know how to do the front end, how to design your website and everything. But it's also good, I think, and as the 21st century skills oblige us maybe too,
to know how it works. Généralement عندنا humans حنايا الانسان معروف عليه كيضرنا راسنا. خصنا نعرفوا داكشي كيفاش مصايب وكيفاش مديور. Donc I think it's a good step. You can do this parallèlement بالموازاة مع انك تصايب ويب سايت ديالك غير بلاتفورم عاديه تتعلم الكودين وسي، ولا تقدر تبدا بالكودين تفهم كيفاش كيدير. هادشي اللي كنحاول ندير لكم في هذا الوركشوب، هي اننا نتعذبوا شويه بواحد لي لين دو كود اللي خصني نكتبهم ونقاد ونصايب ونشوف كيفاش كيدير، باش من بعد نعطيكم a simple solution that maybe whether you choose, you have the right to choose whether to code it or not choose just normal platforms. But I think, and it's my point of view, and I think most of us will agree about it's good. It's always good to know how it works in the backend. It's good. Thank you so much. I just You're want very to welcome. that it depends on the objective. يعني واش it is going to be just a normal website where you are going to showcase your products, or you need like some specific features. If you need features, then you need to code, because ما كيكونوش داك الفيتشرز كاينين باغ ديفو. كتقدر غير تشري بحال دي زابليكاسيون اللي كيكونوا ديجا كاينين في هذاك البلاتفورم اللي كتعطيهم لك، مي شي مرات كيكون داكشي ليميتي وتقدر تحتاج شي حوايج اخرين اللي ماشي بالضروره كاينين. دونك داك الساعه سي الكودين. Exactly. Thank you, Leila. Maybe because all the applications you need are available on WordPress. Mm-hmm. Not necessarily all everything. Actually, I think what Leila wanted to add is that sometimes كتلقى راسك indirectly you are coding, like you are adding some scripts or something, like it can be just a simple line of code, but you know how to do it, and it's good if you know. If you don't know, then you go to learn about it, and there you are already learning about coding. So I would like to. Yeah, I'm sorry for interruption. Building on what you guys have been saying, now I did buy a website from GoDaddy domain, and now I know the next step should be what? Like, this is my question. I bought the website, and I want to, start to structure my website. So how can I use these computer languages? Like, should I buy them? Are they available somewhere? Like, from where should I start it? Actually, if I did understand what you said, I'm sorry. It's you bought a website, is it? Correct. So you have it, and now it's time for you to design it and structure it and everything so that you can publish it. Is it? Is it that? Yeah, that is correct. Yeah. All right. So for all the languages that I've been talking about, and I'm trying to introduce you guys to, all the languages are free, are open source. You can find as many tools and I'm sorry, as many tools and syntax about it. I'm sorry if I confused you. Let me clarify myself. Yes. So I bought the website, okay, and now if I want to build it, is it like these tools, these languages, the CSS, the HTML, are these built in the websites? I can use them, or should I go to another website and use them and then import them to my website? How does that work? You know what I mean? Yes, I think I got it. Hopefully. So actually, these languages are languages that create those web pages. So you can be going on a platform using these languages to structure your things, design your website, and then upload them in your website already bought it. Because I think by saying you buy in a site means you have a place
a server where you can publish your site and stuff. So these languages can help you, just like other languages too. There are so many languages that can help you. Some of them are computer so you're- languages. Yes. I'm sorry for taking so much time, but okay, now I think I'm starting to understand what you're saying. So I have to download these like computer languages and then work on my laptop and then upload it to the website. Is that correct? Yes, actually, what you will have to download more, it's gonna be an IDE. IDE is like a compiler where you're gonna be coding and then having your whole program done, and then that compiler must be compatible with the language you used, and then you can upload them on your website. I'm sorry, I cannot add more things, but by the end of the workshop, hopefully you can get our email address, and then you can reach us out so that we can get you more information about this. All right. Thanks. Thank you. I'm sorry, so we have to move on. Now we are going to do our first example. So the first example, I mean the second one, about styling. هنايا غادي نشوفوا اللي غنعملوا واحد الباليز غنسدوها وسميتها هاد لا باليز كوم باغازار ستايل. It's part of the CSS word, and it is called style, and it's going to style for us a part of the structure اللي درنا في HTML. All right. So now what I'm going to ask you to do is أنا غنصيفط لكم هاد the text. I'm sorry. I'm gonna be sending you this text in the chat. That's it. And now what I'm going to ask you to do is to change here. Go back to the playcode.io and please change your paragraph into the text I sent you in the comment. And it makes sense now. We have a real paragraph, a paragraph introducing itself, saying that, hello, I'm a paragraph. My font is Times New Roman. My text color is red and my background is yellow. All right, you guys. And then I will come back here and ask you to add these lines. And before you can tell me, guys, هاد الباراجراف فاش كتبتوه تما for result view, does it look, is the paragraph saying correct things? Is he correct? He is a paragraph. هاد la partie, I'm a paragraph. Yes, I can agree. It is a paragraph. But is the font Times New Roman? We don't know. My text color is red. I don't think so. And the background is yellow. Do you think this paragraph's background is yellow? No. You can. It's The same thing. The same thing. What do you mean by the same thing? Hello? Who was talking? نفس الحاجة. Yes, نفس الحاجة. But what is نفس الحاجة? Which it means. I am a paragraph. My font is Times New Roman. Is Times New Roman. My text color is red and my background is yellow. And I think this paragraph is lying. Yeah. Is the text in red? Is the background in yellow? No. Because No. like HTML, as you said, is not like doing the design of the website. That's why I think. Exactly. It's just put in the content. La matière brute. You have something, you come and make it here, put it here. So all right. And now let's help this paragraph to make this not a lie. Make this true. So now we can go and write this down. Where do you think we have to add this?
since I told you CSS is a language apart from HTML. It may look like HTML, but CSS is a language apart from HTML. They do work together, but it's two different languages. So where do you think we have to add this? Inside of the HTML tags? No, Side No. of this. style.css. Yes, outside. So now I had some of you guys saying that we have to add it in this file. All right, we can add it in this file as well as we can, as I told you, قبيلة, to close this, and let's just work in this one so that we don't get to go to the files and come back and come back. And also باش نقول لكم بلي it's possible to add the style not inside the HTML tags, but outside the HTML tags. We can be adding my style tags and then add whatever I want inside of it. All right, so go guys and check this one. Is body. Here I want for my body, everything inside my body to be in the font family. What is the font family? هي la police. Font family times New Roman. The color هي اللون ديال الكتبة le text red. Background color le background le fond d'écran yellow. So let's go guys, and I'm gonna do it and you can do the same with is this. So font family, what did we say? 2 points and open the code and New Roman and is not stable. Do you guys still hear me? Yes. Hello? Yes. All right. We're here. Thank you. So the background color is going to be, I'm already seeing results. You see? I'm already seeing results here with the text in red. And background color, I said yellow. And here it is. So does it work for you guys? And do you understand this? So now ما قديناش, c'est vrai que ما زوينش. أنا عارفة بلي ما زوينش. كتبة حمراء فوق background jaune, that's not good. But it is an exercise to see that we can do whatever we want. The styling with the styling type, with the style tag. كيف قلت لكم راه كيشبه الكتبة HTML, but it's not that, ما كتشبهش بزاف. البلاصة ديال كتحل ستايل هنايا اللي كتشبه هكا. وإلا عقلتو قبيله توطالور فاش كنت كنحلو لهاد ستايل دوت سي اس اس ما كانوش حلو لها هادشي، ما كانش مكتوب هادشي. سوري، ما كانش مكتوب هادشي، كان ديريكتومون مكتوب. داير فاش غنكتبو ما غيفهموش بزاف، كان ديريكتومون مكتوب بادي اند كتبدا الكتبه. دونك ما كانش مكتوب ستايل. صافي دير كو هنايا كيعرف راسو. هنايا فيو كاين فايل اتش تي ام ال، خاصني نقول ليه اسي فايل اتش تي ام ال، سمح لي راه غندخل معاك واحد صاحبك اللي سميتو ستايل وغيعاونك شويه. ما بقاتش عندك هادشي. Donc now I think it worked for all of you. Hopefully, tell me guys in the comments if it's done. Tell me it's done. It worked. Tell me it worked, please, so that we can move on, please. Yes, done. Thank you, guys. Can everyone please tell me done? Done. Yes, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. So now let's go and move to the next. ما بقيتش كنكبر كاع سلايد ديالي باسكو اوني ان تران دو بوجي من سيت لاخر، دونك بلا ما نكبر لو سلايد. هنايا غندوزو واحد سلايدز غنزيدوهم في السلايد. So these lines can be useful if you need to center your text and display it well. هاد اللاين هم غادي يخليوكم التكست ديالكم يكون الوسط.
ما نقدش لكم اللون، نتوما اللي ندير لكم شاكان اسيغو كل والحق ديالو، بدلوا الالوان كيف ما بغيتو وبدلوا التكست كيف ما بغيتو. For the one who is annotating, please stop. Thank you. Now غنصيفط لكم هاد لي حين غنصيفطهم لكم في الشات، وغنطلب منكم تزيدوهم في الستايل ديالكم. جوست ابخي يلو غديروا اونطري تزيدوا هادشي. alright. كيخدم لكم؟ no. Perfect. So tell me guys if it worked for you. I'm sorry for this. Tell me guys if it went to the center. And now علاش درت لكم هاد لي لين غير باش نقول لكم باللي after all غير باش نسونطري غير خصني نكون كنعرف شويه ديال لا سونتاكس، غير باش نسونطري مون تيكست غير خصني نكون كنعرف هاد لا سونتاكس. غنرجعوا لهاد السلايد باش نشوفوا هاد لا سونتاكس شنو كتقول. It specifies the text's height between the text and the header of the page. دابا هنايا هاد الهيت شنو كيقول؟ بغيت 300 بيكسل، هنا بيكسل بين الفوق ديال الباج والتكست ديالي. دونك خليت هاد 300 بيكسل عاد حط لي التكست ديالي. The displaying option هنا درنا فليكس على باش تكون about. Who can tell me علاش فليكس؟ علاش flexible؟ علاش بغيتها تكون flexible؟ You can unmute yourself and باش يمكن لي نجيبها فيما بغيت، زعما او سونتر ولا في. لا ماشي باش نقدر نجيبها كيما بغيت، بلوتو باش الا صغرت لا فونيتر ديالي وكبرتها ديما التكست ياخذ ليا ديك لا فورم، يمشي ليا يتسونطرا ليا على حساب واش كبيره ولا صغيره. مثلا I think all of you guys do know how to تصغروا اون باج ولا تكبروها بهاد هنايا، كتصغروها ولا كتكبروها. دابا هنايا فليكس means that لو تكست ديالك بهذاك كيفاش مصايب غيكون فليكسيبل، غيبقى ديما في السونتر فوقاش ما كيفاش ما كانت لا فينيتر ديالك صغيره كبيره رقيقه بزاف غليظه وقصيره. فوالا. align items صافي تجي هنا align items. الايتمز ديالي لي شنو هما؟ items هنايا عندي هو ان باراغراف وان بادي. align items center. justify content. لا جوستيفيكاسيون راه خويا اللي كيخدم بورد وكيعرف سميتو في التكست راه غيعرف بلي justify content means لا جوستيفيكاسيون ديال الكونتنت. سو هنايا غنقول لكم ديروا واحد لو بيتيت اكزامبل اللي هو غنشوفوا. هنايا درنا ستايلين ديال البادي نيسبا. دابا غنقول لكم حيدوا هاد بادي وفي غط بادي ديروا بي and see what is going to happen. What did happen? شفتوا شي حاجه تبدلات في حيدوا عاودوا رجعوا يعيطوا شوفوا شنو تبدل، ومن بعد غنقول لكم تحيدوا دوك الربعه ديال الليلين ديال القيله حيدوهم حتى هما. Tell me guys if it worked for you so that we can move on. I really didn't see how fast this workshop was going. We have with 10 minutes, so we are going to move on. Yes, it worked. All right. So yes. Now we are going to move on. I hope all of you got the idea about this, the idea about styling, about of it styling doesn't really زعما ماشي غير
اون فوا تسمعتي غيولي يبان زوين، راه انت ترجعو زوين. نتوما اللي خاصك تزيدوا فيه تعرفوا بلوس اتريبيوت، تعرفوهم كيفاش كيخدموا، تزيدوهم تقادوا تكتشفوا. الا درت سنتر شنو رايت شنو غيدار، الا درت ليفت، الا حيد الجين. دونك هامل غتقدروا تعرفوه سامبلومون. هاد لي زانفورماسيون كاملين، هاد السانتاكس غتقدروا تلقاوها كاينه ديسپونيبل بارتو. and vers la fin راه غنصيفط لكم واحد لو لين فيه ال HTML tags كاملين، فيهم display ديالهم حتى كيفاش كيبانوا so that you can get to do more things. هنايا غنهضر لكم على واحد لا بارتي ديال ليكستنسيون اكستنشن، باش نقول لكم بلي كاين واحد الفرونت اند اوبن سورس توكيت سميتو بوتستراب اللي يقدر ينفعكم بزاف، اللي هو تو سامبلومون شنو هو. سي بحال قلتو واحد لا ليبريري فيها ديجا باتنز، navigation buttons for des formulaires des boutons، بزاف ديال الحوايج already done مصايبين مقادين وزوينين. كتقدروا تدخلوا لهاد البوتستراب طابيوها، سي ان سيت كتدخلوا له وكتبقاو تشوفوا سي فات بحال كيقول لكم الا بغيتي البوطون ديالك يكون هكا داير وزوين وهكا ولا مربع ولا مقاد، خذ ها هو كيفاش غيبان، وسير وخذ لي لين دو كود ولصقهم عندك في السي اس اس ديالك. it's this simple. Sometimes you have to add them HTML و CSS code. Sometimes هذاك اللي كيقولوا لك تكوبيه وتكوليه خاصك تعديه في CSS والكود، ولكن it's really simple. It's like going بحال shopping. It's like shopping بحال كتمشي وكتشري، كتمشي عجبك واحد البوطون، قلتي هاد البوطون غيجيني زوين في داك السيت، شنو غندير؟ جو في تو سامبلومون في هاد البوتستراب هو اللي غيقدر يدير لكم هاد لا فونكسيوناليتي، داك تمشيو تكوبيو الكود ديالو وتكوليه وتحطوه. Donc I hope you guys can go and check it out how it works, and hopefully it will help you because it will easily style your website. Now let's move to JavaScript before ending this workshop with some good links. So let's move to JavaScript and see how it looks when a website is dynamic. So هنايا JavaScript refers to a computer development language, programming language, and more specifically an object-oriented scripting language. Let's not talk a lot about object-oriented stuff, but let's focus on the part where it says it is a language that makes a web page dynamic. All right? So هنايا كيقول لنا باللي كترجع لنا الويب بيج ديالنا دايناميك. كما قلت لكم قبيله فرقوا لي بين ويب بيج ويب بيج ماشي هو ويب سايت. ويب بيج is like ورقه فيرتوال، ورقه كتقدر تلاقي فيها لا تدير فيها والو. website is a web page which is dynamic، اللي فاش غتكليكي على شي حاجه غديك لشي بلاصه، فاش غتبغي تعادي شي برودوي الباني ديالك غيتعادى ليك. دونك this is a dynamic website. وهذا الشيء باش كيدار programming language. هنايا I give you the example of JavaScript, but there are too many languages that do the same. So هنايا بحال قلنا ديك الفرونت اند، عقلتوا على الفرونت اند والباك اند. فرونت اند اي حاجه كتبان، والباك اند اي حاجه اي تريتمون كيدار فونكسيوناليتي. بحال قلتوا ديال الفلوس، بحال قلتوا داكشي اللي كيبان لكم هو HTML و CSS، و on va dire que داكشي اللي كيطرا داخل هو JavaScript. Donc this is the JavaScript. Now anytime you see something dynamic interactive, عندكم un petit exemple, you can be screenshotting this guys and trying to add this script to your web page. You can add it. I can also write it down for you, and it will pop up a little une petite fenêtre, and you're gonna see the dynamic side, where when you will open up your site, it will look like it. All right. So now let's move. Let me first before finishing this, let me write for you this script so that you can
do the same. Please, is it possible to share with us the documents that you're currently using to explain us? For the presentation, I'm afraid I can, but I can send you a lot of links that will help you a lot. Let's just do this. So you can copy and paste this to share the recording by the end. Yes, that's it. And we will gonna share the recording by the end of the everything we are doing. And now let's move and talk about some meetup guidelines and things you can be doing. Like now, I'm going to tell you a list of languages to code websites to answer that person who asked me قبيلة about the one who already bought a website and didn't know. I'm sorry if you can speak up. So just to tell us your name. Now we have some websites, some languages that will help you code your website fully. Whether it's the fameux trio, the trio HTML, CSS, and JavaScript, or it can be PHP, C#, C++, and the list is very long. And now I'm going to tell you about some platforms to create websites without coding, without even coding. اللي خاصكم تكونوا غير عارفينه على قبل هاد لي بلاتفورم سي تو سامبلومون the need. What do you need and where do you need these things to be put there? So Wix, WordPress, website.com, Google Sites, Squarespace, and a lot of very amazing platforms that you can be that can be very easy and help you create your website. You're gonna tell me ايوا علاش بقينا كنشوفوا كاع دوك لي لونغاج الا كان عندنا بلاتفورم بحال هكا. And as someone قبيله said, Elementors, we can do this without even coding. زعما علاش coding? I will answer the same way I did قبيله. It's because do you guys have to know what is working, what is happening inside, what is happening behind what you're doing? And sometimes, as Leila said, you can be struggling with vraiment شي fonctionnalité li vraiment tricky, fonctionnalité مشكل. And غير خاصكم كمان يكون عندكم واحد شويه ديال الكودين، واحد شويه ديال الكودين بارت باش تقدروا تديروا هذا الشيء. Donc now we are going to see what about the steps to design a website. So now let's see دابا finally قدرنا نتاتشيو all the languages. Of course we did some pretty simple lines, very simple, but I hope it will get you to work and look for this more. And let me tell you guys that it works the same way it did work for us now. For the simple examples, هذاك الباراغراف صغير بديك لا كولور بدلنا ليها زدنا un petit script. I hope you guys did the example. And let me tell me if it worked for you, the script, the JavaScript part. If it worked for you, that alert, it said hello world, you have to click on OK so that it disappears. So درنا شي حاجة صغيرة وغير قلال, but we did manipulate those languages. Now let's see the steps to design a website. غنوريكم واحد الفيشي اللي غنصيفط لكم. نورمالمون راه غيكون صيفط لكم دابا في لا كونفرساسيون ولا مازال غنصيفطو dans pas longtemps. Donc the steps to design a website هي tout simplement شنو هما دابا دزنا دابا الويب سايت ديالكم شنو بغيتو ديروا به tout simplement. وغنعاودوا tout simplement نشوفوا كاع داكشي اللي زدنا عليه في هاد لا بريزونطاسيون ديال type of the site. دابا انت on va dire que جيتي تتعلم باش تكري طون سيت ويب، باش تكري الموقع ديالك. شنو خاصك تكون عارف على الموقع ديالك؟ راه خاصك يكون عندك هاد لا بتيت سان بيتي فورمولير اللي بينك وبين راسك غتعمرو وغتعرف راسك شنو غدير. دونك what is needed: type of the site, objective of the site, type of visitor targeted. tout simplement شنو هو النوع ديال السايت ديالك؟ واش بغيتي تبيع؟ واش بغيت انت شاعر بغيتي تبارطاجي مع الناس الشعر ديالك؟ واش انت جو سي با واش انت كتصايبي عندك دي كرياسيون واعرين وبغيتي تبارطاجيهم مع الناس في دي بلوغ؟ واش انت بغيتي تكري ماغازين ديالك وتكون ماغازين فيرتوال وبغيتيها تكون ماغازين سايت؟ سو
types هكا. objectives of the site شنو هو الاوبجيكتيف ديالك، واش تبيع، واش شنو دير l'objectif. type of visitors اللي هما واش واش بغيتي يكونوا دي جون، بغيتي يكونوا صغار، بغيتي يكونوا كبار، واش سي ان سيت دو جيمين بغيتي تارغيتي لي جون، واش سي ان سيت ديال بيع وشراء بغيتي تارغيتي كاع لي زاج اي جون باس. the web space sketch of the site هنايا ان بيتي كروكي اللي نتايا بحال اللي قلت لكم قبيله غتديزاينيه وترسم، واخا تكون الرسمه ديالك ما كتبانش مزيان مي او موان اتس غانا بي structured in your head. غتدير لا ستركتور وتحاول ترسم. بغيت اللوغو يكون باين هنا يكون هادي، غتحاول ترسم ان كروكي تري سامبل. من بعد اون فور ا ميزور الديزاين غتشوف بزاف ديال الحوايج من هنايا باش تحاول تقاد الهيدر البادي اند فوتر ديالك. implementation domain name السيت ديالك صافي www.google.com. that's a very average example. and شنو بغيتي يكون في الدومين ديالك visual design and realization style description la style ديال la description ديال الستايل ديالك شنو هما الكولرز. مثلا انت عندك وفات شي واحد فيكم عنده دي كرياسيون واعرين بغيتي لا سيت ديالك يكون فواحد لو ديزاين واحد الكولرز واحد سميتو باش لي كرياسيون ديالك يبانوا. دونك هنايا تقدر تكتب specifications. choice of the website creation platform واش اختاريتي languages coding languages and languages such as JavaScript, Java, C++, C#, ولا platform as Wix, WordPress, Google Sites or something else. And then tests where you are going to be testing your site. وفات بغيت خليوني نقول لكم اللي هذا الفورمولير هذا وفات سي ان بو كوم فورمولير اللي اون فور ا ميزور نتوما كتعمروا فيه. واش صايبتي شي بوطون خدم ليك اجي ودير او كاع لي بوطون ديالك فانكشنال. links واش they are functional. content is formatted واش الديزاين ديالك عاجبك و d'autres tests. and updating the website here for the updates. غير شحال من مره غتكون غتابديتي مور ما تبابليشيه مور ما يولي عندك ويب سايت كلشي كيشوفو. واش غتبدا تبدلو تاديتي فيه، واش عندك دي برودوي اللي غتبغي تبدلهم حيت تبدل لهم شي حاجه، غتبدل لهم الثمن، تبدل ديسكريبشن ولا تبدل كاريمون لو تكست ولا شي حاجه. and the frequency واش كل نهار كل سيمانه كل شهر كل عام ولا شنو هذاك. et puis content to update شنو غتابديتي، واش التكست ديالك، واش البرودكت ديالك، واش هنايا we have a little error. I'm sorry for that. and I hope you guys could get this. now as let me see if you did get everything here. all right, so you can tell me guys in the chat if you have more questions, and I will be sending you these links, all of them actually. HTML tags هنايا غنسيت لكم واحد هاد فات HTML tags it's سي اون ليست هكا عامره بالتاجز description ديالهم names code example وشنو كيبان في البراوزر من بعد. all right, it can help you, it will help you hopefully, so you can be using this. and step Safa, yes sure, you tell me. yes Safa, yes. and هي نسول غير بغيت نعرف سي بوسيبل غير généralement aujourd'hui on a vu le côté programmation des sites web. pour le programmation des applications /coding ديال like gaming I mean like différence بيناتهم وسي سي بوسيبل غير يعني pour une personne اللي باغا تبدا sur son côté application et gaming شنو زعما خصنا لي لونغ اللي خصنا نتعلمو فيها. yes sure actually une fois كتدخلي الكودين وبروغرامين وداكشي my pleasure. so une fois كتدخلي الكودين programming and stuff راه اي لونغاج تعلمتيه صافي let me tell you that اي لونغاج تعلمتيه غينفعك بزاف ديال الحوايج، دي لوجيسيل، دي ابليكاسيون، دي ويب سايتس، other things.
au fait les langages داكشي باش مزيانين au fait بزاف ديال لي لانغاج كيجيو وكيقدروا يعاونوك في بزاف ديال الحوايج. انا personally and c'est au fait غنعطيك un retour d'expérience ou mon expérience mes études. انا au fait le langage اللي جاني full وكبير بزاف c'est soit au fait Python, you can be using Python, ou là you can be using Java, because Java is very large. So you can be knowing how to use Java, getting started, introducing yourself to Java, getting your introduction to Java, and so on. So I hope I could answer this. And for how to get to get into it and to look for it. صيفط لكم 3 ديال لي ليان n'est-ce pas؟ اللين ديال الكومبايلر that can using now ويبقى عندكم ديما تبقاو ديروا به دي تيست ديال HTML CSS JavaScript. صيفط لكم 3 ديال لي ليان. الاول كيف ما قلت لكم فيه tags that you might find useful علاقة بال HTML. Steps to design a website, هذاك le petit formulaire. And then the last one I sent, it's the idea site. It's a site called Idea. It's a very good site actually. I just discovered it two days ago, and it's a site full of free mini courses. واحد لو سيت عامل بدي كورس صغيورين مصغرين كتمشي you sign up بدا, and then le compte ديالك كتبقى تدخل as many courses as you want, including website creation, including applications, including games for Safa, and you can be going there and following your mini course, and hopefully you can get very interesting results from it, because it's really well done, and les cours ديالهم حتى هما مزيانين bien structurés. I invite all of you guys to go and check it. سيروا كلكم لهذاك لو سيت باسكو فريمون زوين. I think it was developed from some students from a university somewhere in the world. I lost the country, the exact country, but it was developed by students from a university in somewhere, and it is very good as a beginning. And of course, using just Google everything you want, guys, and here is how it's going to be done. So and please can you go check a link. It's for your feedback. C'est un petit formulaire for your feedback. Fill it out so that we have a feedback from you guys. And now, how can we make our website public? Perfect. For making the website public, I talked about it, Bella. I don't know if you guys, all of you, followed with me. I talked about les hébergements and actually for les hébergements, you will have to Google hébergeur. If, for example, if you're here in Morocco, you can Google hébergeur Morocco. We have a lot of people doing this here in Morocco. I will say an example of Genius and some other examples. En fait, des hébergeurs tout simplement شنو كيديروا كياخذوا السيت ديالكم من فوا كتبغيو تديروه اونلاين publish it. الا كنتو غتيوزيو coding languages and نتوما تبيلديوه بلا لا بلاتفورم, راه غياخذوا لو سيت ديالكم and they gonna put it en fait into a server اللي نتوما غتخلصوا عليه سوا monthly سوا yearly, and it's not that expensive. Actually, it's in good prices even for a year, un abonnement ديال 1 year. And those هاد les hébergeurs هما اللي كيكونوا كيديروا هذاك في لو سيرفر public, and then داك لو سيرفر une fois everyone types le site ديالكم كيبان sur le net. And for those who are going to use the platforms, Wix, let's do this, Wix, WordPress, websites.com, Google Sites, had les platforms, you can be publishing your site
right by clicking بحال هنا أنا I would click partager انتوما you would click هنايا واحد البلاصة publish and it will get published but for free if you want the domain name to be inside of it Wix بحال دابا مثلا غنقولوا سيت ديالي دونك سيت www.fatemza/wix.mo مثلا هذا راه درتو freely and Wix is powering me so Wix helps me do it and for free that's why it adds all the time the Wix part if إلا بغيتوه يكون personalized وما يكونش فيه داك Wix you have to be paying something so I hope you guys I hope I was everything was clear for you and sorry about last question. Yes, sure. I have another question in the comment too. Yes. Can you can you give me please an idea about Python, the language, because I heard that's a very useful language. Yes, it's a very useful language. What I will ask you to do, I think, no, déjà Dar Python by my colleague Yunus. I don't know if you had the chance to attend the workshop ديال Python مع mon collègue, but I think normalement عندنا في la page la chaîne كاين un enregistrement اللي كان صافت Python. Here it is. There you go, Safa. There you go with your with the workshop ديال Python اللي كان داز. For Muhammad Yaqub who is asking about the website thing. If you are supposed to I design my website through the hosting I buy. No, you don't design your website through the hosting you buy. You just design your website and then you give your website to the hosting part that you buy, and then they will make sure to publish it. Please, Muhammad, feel free to contact us. I think our mailing address of Loop is going to be shared in a few. And you can be asking us and hopefully we can be answering your questions so that it can be more detailed. Here it is. You're welcome. You're very welcome, guys. Thank you. And I will, I think, stop sharing my screen. Now I think you are all seeing me. شكرا بزاف على la participation ديالكم. If you can just please open your cameras, we would like to take a picture for the US Embassy's page. Yes, thank you. Please. So I hope you guys had fun as we talked about. Yes, thank you. Thank you so much. It's always a pleasure to hear your feedbacks, and I hope it was clear for you. Let me tell you and tell you again, it was an introduction. It was a real introduction so that you just get to touch some of the things. Thanks from Egypt. Oh, perfect. We have you, Muhammad, from Egypt. All right. You're very welcome. It's my pleasure. And c'est une introduction, as I told you. I hope it was helpful. You got well introduced, and I hope you guys will dig more into this so that you can hopefully send us in the mail the link of your website. I will be very happy to receive this. So إلا شي واحد فيكم كريا الويب-سايت ديالو, please feel free to send us this l'adresse mail loopforscience@gmail.com. I think there is a P missing there. Thank you guys, and have a very good evening, night, I don't know. So thank you and see you. Bye. Bye-bye. شكرا لكم. شكرا. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. You're welcome.